Welcome to online class arranged by Government Horganga College, Munshiganj. Dear students of BBA Honors Second Year, today's subject is Business Communication, Chapter 4, Major Media of Oral Communication. This is the part 8. And this is Muhammad Sheikh Mustafa Razib, lecturer in management, Government Horganga College, Munshiganj. Topics to be discussed today. Number 1, interview and its objectives. Number 2, advantages and disadvantages of interview. This is actually interview. It's an important topic for exam. So let's start. Interview and its objectives. Interview is a systematic oral technique for obtaining data directly from an individual. What is it? It is a systematic oral technique for obtaining ডাটা সংগ্রহের জন্য, উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডিরেক্টলি ফ্রম অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এটি একটি টেকনিক। ইটস আ কনভারসেশন বিটুইন টু অর মোর পিপল থ্রু হুইচ ইনফরমেশন আর কালেক্টেড অন আ পার্টিকুলার সাবজেক্ট। ইটস আ কনভারসেশন, এটি একটি আলোচনা বিটুইন টু অর মোর পিপল, দুই বা তার অধিক মানুষের সাথে যে কথোপকথন হয় সেটা থ্রু হুইচ ইনফরমেশন আর কালেক্টেড অন এ পার্টিকুলার সাবজেক্ট, যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর। Thiel and Bovey said that an interview is any planned conversation with a specific purpose involving two or more people. অর্থাৎ দুইয়ের অধিক মানুষের মধ্যে যে পূর্ব পরিকল্পিত যে কথোপকথন হয়, যার মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান হয়ে থাকে, সেটিকে আমরা বলছি ইন্টারভিউ। অ্যান ইন্টারভিউ ইজ এনি প্ল্যানেড কনভারসেশন উইথ এ স্পেসিফিক পারপাস, নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য থাকবে, স্পেসিফিক পারপাস থাকতে হবে, ইনভলভিং টু অর মোর পিপল। দাস, তাহলে আমরা বলতে পারি ইট ক্যান বি স্টেটেড দ্যাট ইন্টারভিউ ইজ অ্যান অর্গানাইজড অর প্ল্যানেড কনভারসেশন with a view to explore the unknown information from the interviewee individual। তাহলে আমরা বলতে পারি it can be stated that interview is an organized or planned conversation। অবশ্যই সেটি একটি সুশৃঙ্খল এবং পূর্ব পরিকল্পিত কথোপকথন হতে হবে with a view to, উদ্দেশ্যে কেন, explore, with a view to explore the unknown information from the interviewee যার যে ইন্টারভিউ দিবে, হ্যাঁ, সে হচ্ছে ইন্টারভিউই, আর যে ইন্টারভিউ নিবে সে হচ্ছে ইন্টারভিউয়ার। তাহলে ইন্টারভিউয়ার যখন ইন্টারভিউই থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করবে, তখন যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কথোপকথন হবে এবং সেটি অবশ্যই অর্গানাইজড, সুশৃঙ্খল অ্যান্ড প্ল্যানের পূর্ব পরিকল্পিত হতে হবে, সেটাকে আমরা বলবো ইন্টারভিউ। তাহলে thus it can be stated that interview is an organized or planned conversation with a view to explore the unknown information from the interviewee. So basic objectives of interview are: number 1, to collect information. First and foremost thing, to collect information, the basic objective, to collect information. Number 2, to assess human behavior. To assess human behavior, you have to justify. You have to justify one's behavior to justify the person. To justify a person, to justify an individual, you have to justify his or her behavior. So when you will take an interview, when you will collect information from the interviewee, or when you will arrange a conversation between two or more people, then in that conversation, in that interview, you can observe observe the behavior of these persons to assess them. Number 3, to help research work.
For research work, you have to collect data from individuals from your surroundings related to that topic. So, the persons related to the research paper or research work will give information by the means of interview. So, help interview will help you to collect information about your research work. Number 4, to explore the unknown forces acting behind the problem. The forces behind the problem, the forces behind the problem, that is the factors, that is the matters behind the problem, what actually make the problem, the factors. You have to explore the factors to find out the actual problem, to solve the problem, to find out a solution against the problem. You have to find out the forces, the factors are acting behind the problem. So that's why by interview you can explore the forces. Number 5, to formulate hypothesis. To formulate hypothesis, you have to apply hypothesis before you go for a final implementation of anything. You have to formulate a hypothesis about this matter. So to formulate a hypothesis, you have to collect data, you have to apply the hypothesis about that matter. Number 6, to help project evaluation. Project evaluation, you have to evaluate a project. So a project, it's not a simple matter, it's actually a matter of information, a lot of information you have to collect to evaluate a project. For example, finance related information, how you will finance a project, how you will implement the project, what kind of project, and where the project is located, and when the project has been implemented, and the whether the project is profitable or not. That is the fact. So to help project evaluation, to evaluate the project, you have to collect information. Advantages and disadvantages of interview are merits are advantages of interview. Number 1, to collect information, already discussed. Number 2, explore causes behind the problem, already discussed. So this is the merits or advantages. So this is the significance of interview. Number 3, in-depth analysis. So for in-depth analysis, you have to go go in the you have to go in the problem. You have to enter into the problem to understand a matter. So in-depth analysis is required. When then the interview is an useful tool for in-depth analysis. Number 4, analysis of abstract factors. Abstract factors. So, what is abstract? We cannot touch. We cannot see. We cannot touch, and we cannot catch, but we can feel. That is the abstract thing. So analysis of abstract factors, that is, it could be psychological factors. For analyzing the psychological or abstract factors, you have to collect information from the interviewee. That is, you have to conduct the interview. Number 5, study of historical matters. For studying historical matters, you have to conduct interview. Number 6, solving labor problems. You have to solve labor problems. You have to find out, you have to identify the actual problem behind the problem. So to find out the problem, you have to take interview. You have to collect information from the laborer. So solving labor problems is possible by taking information
by using the tool interview. Number 7, flexible. That is nominal, flexible. Um, it's an advantage also of interview. There is a flexible because at the time of conversation talk you can talk flexibly, you can talk simply, you can ask anything simply to collect information from the interview. Number 8, cross checking. At the time of interview you can cross check the information, what information you hold and what the interviewee is giving you. You can cross check this two kind of information, so you can compare this information also. Number 9, reliable. This is interview. It's also as it is direct communication with the individuals, so this is reliable ভরসা করা যায় এমন। নাম্বার 10, প্রজেক্ট এভালুয়েশনের ক্ষেত্রে তো ইন্টারভিউ এর একটা অ্যাডভান্টেজ, ডিমেরিটস আর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ইন্টারভিউ। ডিমেরিটস কি কি আছে? নাম্বার 1, বায়াসেস অফ ইন্টারভিউয়ার। ডিমেরিটস হচ্ছে বায়াসেস অফ ইন্টারভিউয়ার। সামটাইমস ইন্টারভিউয়ার অর্থাৎ যে ইন্টারভিউটা নিবে, ইন্টারভিউয়ার ক্যান ইনফ্লুয়েন্স দ্য ইন্টারভিউ, অর্থাৎ প্রশ্ন করার উপর কিন্তু অ্যান্সারটা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে। সামটাইমস ইট ডিপেন্ডস, দ্য অ্যান্সার ডিপেন্ডস অন দ্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন, সামটাইমস ইট হ্যাপেন্স। সো ইন্টারভিউয়ারের উপর কিন্তু ইন্টারভিউ যদি বায়াসড হয় ইন্টারভিউয়ার, দেন the interview will be influenced, whether it's negatively or positively, it will be biased. Number 2, time consuming. So interview is time consuming because how much time will be required, it's not fixed actually how much time will be required, but you have to ask questions, you have to collect data from the interview. um, Time is not bound here. Number 3, costly. Sometimes you cannot reach, you cannot get in touch of the interviewee. Sometimes it will be costly for you. Number 4, inefficiency of the interviewer. অদক্ষতা, ইন্টারভিউয়ার যিনি নিবে তিনি যদি অদক্ষ হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে, ডিমেরিট এটা। নাম্বার 5, নট সুইটেবল ফর পার্সোনাল ম্যাটার্স। পার্সোনাল ম্যাটারে কিন্তু ইন্টারভিউ হয় না, পার্সোনাল ম্যাটারে কিন্তু মানুষ তথ্য দিতেও চায় না। সো ইটস নট সুইটেবল ফর পার্সোনাল ম্যাটার্স। ইন্টারভিউটা পার্সোনাল ম্যাটার্সের জন্য সুইটেবল নয়। সো থ্যাংকস টু অল। আজকে এ পর্যন্তই, আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।